то время Ишвара Пури, духовный учитель Чайтаньи Махапрабху, ухаживал за Мадхавендрой Пури, своими руками убирая за ним мочу и кал. Nirantara Krishna Nama Koraya Smaran Krishna Nama Krishna Lila Shunayanakshan. Ishwara Puri was always chanting the holy name and pastimes of Lord Krishna for Madhavendra Puri to hear. In this way, he helped Madhavendra Puri remember the holy name and pastimes of Lord Krishna at the time of death. Ишвара Пури всегда повторял святое имя и рассказывал Мадхавендре Пури об играх Господа Кришны. Так он помогал ему помнить святое имя и игры Кришны на пороге смерти. So very nice if someone is leaving his body, if devotees will chant for them and read for them. Когда кто-то оставляет тело, очень благоприятно, что преданные рядом с этим человеком повторяли святое имя или читали для него. Which we see in many cases, devotees taking care of other devotees who are departing. Часто так и происходит. Есть много случаев, когда преданные заботятся о других умирающих преданных и делают все это. Tushtahava puritane koila alingan varadila Krishna tomar hauka premadan. Pleased with Ishwara Puri, Madhavendra Puri embraced him and gave him the benediction that he would be a great devotee and a lover of Krishna. Довольный Ишварой Пури, Мадхавендра Пури обнял его и благословил на то, чтобы он стал великим преданным и обрел любовь к Кришне. Also, of course, Ishwar Puri was ready to render any kind of menial service to his spiritual master. Мы видим, что для служения своему духовному учителю Ишвара Пури не гнушался даже самой черной работы. And this also brings to mind Narottam Das Thakur. Когда мы читаем об этом, вспоминается аналогичная история про Нароттама Дас Такура. He went to Vrindavan and there he aspired to become the disciple of Lokanath Goswami. Придя в Вриндаван, он захотел стать учеником Локанатхи Госвами. But Lokanath Goswami wasn't accepting any disciples. Однако Локанат Госвами не принимал учеников. So Narottam nevertheless very humbly rendered service to him. Но, несмотря на это, Нароттам все равно стал очень смиренно служить ему. And he used to, Lokanath Goswami used to go to Jamuna in the dark, and there was a field nearby where he would pass stool and then he would take his bath. Рано утром еще, когда было темно, Локанат Госвами отправлялся на берег Ямуны. Там было место, где он опорожнялся, а после этого он шел к реке и омывался в ней. There were some thorny bushes on the way. По дороге к этому месту были заросли колючек. So Narottam would wake early and he would clean everything, make sure there were no thorny bushes sticking in the path. And after Lokanath Goswami passed stool, then he would clean the area. And this way he was rendering a menial service every day. Нароттам Дас Такур вставал еще раньше, Локанатхи Госвами шел к этому месту, убирал разросшиеся колючки, прибирал это место, и после того, как им
Локанат Госвами воспользовался этим местом, он снова там совершал уборку. And in this way, he pleased Lokanath Goswami so much that eventually Lokanath accepted him as his only disciple. Он удовлетворил своим служением Локанату Госвами настолько, что впоследствии тот принял его своим единственным учеником. That's why we, in the song Sri Guru Charana Padma, the line is there, Lokanath Lokera Jivan. Вот почему в баджане фигура Чарана Падма есть в конце строка Локанат Локера Дживан. Lokanath is the life and soul of the world. Буквально означает Локанат – это сама жизнь и душа этого мира. We often, it's a habit in ISKCON temples to sing Lokanath Lokera Jivan the first time and the second time, Prabhupada Lokera Jivan. В некоторых храмах ИСККОН обычно первый раз поют эту строку как баджане, Локанат Локера Дживан, а на второй раз поют уже Прабхупад Локера Дживан. But initially, of course, the song is written by Narottam Das Thakur in as a meditation on the lotus feet of Lokanath Das Goswami. Но изначально этот баджан был написан Наротам Дас Такуром как медитация на лотосные стопы его духовного учителя Локанатхи Госвами. Initially in ISKCON, there wasn't any Guru Puja. На первых этапах в ИСККОН Гуру-пуджа вообще не проводилась. Just a kind of kirtan. Well, kirtan would be performed. Devotees would offer some flowers, and when Prabhupada was in that particular temple, he would give out cookies. Просто шел киртан, преданные предлагали Шриле Прабхупаде цветы, если он там находился лично, и Шриле Прабхупада давал тогда преданным печенье. That was especially the tradition in Los Angeles. Особенно строго этой традиции следовали в Лос-Анджелесе. Where there are a lot of children, there were a lot of grihastas and a lot of children. So Prabhupada, he liked to give cookies to the children. Там было много грехаск, соответственно, много детей, и Прабхупаде очень нравилось угощать детей печеньями. So all the kids would come forward and get their cookies. Дети выходили вперед и получали печенье. But later, in 1974, starting in Mumbai, the actual tradition of Guru Puja to Srila Prabhupada began. Но начиная с 1974 года с Бомбея начало уже проводиться полноценная Гуру-пуджа Шриле Прабхупаде. And the singing of that bhajan began in all the ISKCON temples after that, at that time. И с этих пор во всех храмах ИСККОН во время Гуру-пуджи Шриле Прабхупаде стали исполнять как раз вот этот баджан. Before it was just, kirtan. А до этого просто пели киртан. Kirtan and offer some flowers to Prabhupada. И подносили цветы Шриле Прабхупаде. So, continuing. Say hoite Ishar Puri Premer Sagar Ramachandra Puri Hoila Sarva Nindakar. Thus, Ishwara Puri became like an ocean of ecstatic love for Krishna, whereas Ramchandra Puri became a dry speculator
and a critic of everyone else. Благодаря этому Ишвара Пури уподобился океану экстатической любви к Кришне, тогда как Рамачандра Пури стал сухим философом и критиканом. Mahad anugraha nigrahera shaksiduijan eduidwari shikaila jagajane. Ishwara Puri received the blessing of Madhavendra Puri, whereas Ramchandra Puri received a rebuke from him. Therefore, these two persons, Ishwara Puri and Ramchandra Puri, are examples of the objects of a great personality's benediction and punishment. Madhavendra Puri instructed the entire world by presenting these two examples. Ишвара Пури получил благословение Мадхавендры Пури, а Рамачандра Пури был им проклят. Поэтому на примере этих двух людей, Ишвара Пури и Рамачандра Пури, можно увидеть, к чему приводит благословение и проклятие великой личности. Таким образом, Мадхавендра Пури преподал урок всему миру. So yes, these are very important examples for all devotees. Эти примеры очень важны для всех преданных. Ishwara Puri was a very humble devotee and always willing to render service. Ишвара Пури был очень смиренным, преданным и всегда был готов служить. And he also understood the mood of his spiritual master correctly. Кроме того, он правильно понимал умонастроение своего духовного учителя. And he assisted his spiritual master in his mood of Krishna consciousness right up to the last moment. Он помогал своему духовному учителю поддерживать должное настроение в сознании Кришны вплоть до последнего его часа. And of course, continued to carry forward the mission and mood of his spiritual master even after the departure of his spiritual master. А после ухода духовного учителя он, конечно же, продолжил его миссию и сохранил его настроение. And therefore, he is considered an ideal disciple. Вот почему его считают идеальным учеником. Therefore, he also became an ideal spiritual master. И благодаря тому, что он был идеальным учеником, он стал идеальным учителем. And he's greatly glorified because he is the person that Lord Chaitanya chose to accept as his spiritual master. Ишвара Пури знаменит тем, что именно его решил выбрать своим духовным учителем Господь Чайтанья. Ishwara Puri actually came to Navadvip while Lord Chaitanya was still a householder. Ишвара Пури посещал Навадвипу еще в то время, когда Господь Чайтанья был семенином. Lord Chaitanya Nimai Pandit was a scholar and a very brilliant scholar and teacher of Sanskrit grammar and logic. Господь Чайтанья был тогда известен как Нимай Пандит, большой ученый и выдающийся знаток санскритской грамматики и поэзии. But he generally didn't associate closely with the Vaishnavas, didn't chant kirtan with them. При этом Нимай особо не общался с вайшнавами, не пел с ними вместе киртаны. Sometimes he would try to debate with them about grammar and logic.
Иногда он даже пытался спорить с ними по вопросам, связанным с грамматикой и логикой. So generally devotees would try to avoid him. They didn't want to, waste their time in such discussions. Вот почему преданные в основном избегали его, им не хотелось тратить время на все эти дискуссии и обсуждения. And anyway, he was very expert. He could defeat everyone in argument. Нимай был настолько искусен в споре, что мог победить кого угодно. But Ishwara Puri, when he came to Navadvip, he stayed about 6 months. Ишварапури провел в Навадвипе около 6 месяцев. And he associated with the Vaishnava devotees there because he had god brothers there, such as Advaita Acharya. Там он общался с преданными, своими духовными братьями, такими как Адвайта Ачарья. And Nimai did have the opportunity to meet him, and actually he invited Ishwara Puri to his home and for prasadam and served him. У Нимая была тоже возможность встретиться с Ишварой Пури. Он даже пригласил его к себе домой. У него была возможность накормить его прасадом и послужить ему. So he had the opportunity to study the character of Ishwara Puri. Так что Нимая выпала возможность воочию понаблюдать за поведением Ишвары Пури. And he was very much impressed. И он был очень впечатлен увиденным. Considering him to be a highly elevated sadhu. Нимай увидел, что это садху самого высокого порядка. And later when his father Jagannath Mishra passed away, Nimai went to Gaya to offer pinda. Впоследствии, после смерти своего отца, Джаганатхи Мишры, Нимай отправился в Гаю, чтобы совершить там ритуальное подношение или пинду своим предкам. It's the tradition in Hindu families on departure of anyone, then a pinda should be performed by offering foodstuffs to Lord Vishnu. В семьях индусов есть традиция, согласно которой после смерти любого из родственников необходимо предложить пинду или специальное подношение Господу Вишну. And generally on the anniversary of departure of, mother or father, or especially mother and father, but maybe some other senior persons in the family, it's a tradition to have some kirtan and to offer foodstuff and to Lord Krishna, Lord Vishnu, and distribute prasadam. Также, согласно этой традиции, в день смерти отца, матери или других старших родственников проводится такая программа, когда приглашаются гости, поется киртан, и потом делается подношение Господу Вишну или Господу Кришне и раздается всем присутствующим. Every year that those programs are performed, we often get invited to different Nepali families on those particular days. They'll organize a program, kirtan, pravachan, and prasadam distribution. И такие программы проводятся регулярно из года в год. Нас часто приглашают непальцы на такие программы, на поминки своих родственников, и там обычно проводится киртан, лекция и прасад. And it's considered in that way that the forefathers are uplifted and delivered. Считается, что это должно помочь предкам возвыситься и обрести освобождение. And at least once in India, Nepal,
the family members or someone from the family member goes to Gaya, either preferably right after departure of the, loved one, or within the first 1 or 2 years if possible, but at least once. И в Индии и в Непале существует такая традиция, что после смерти любимого родственника желательно в первый же год или 2 хотя бы раз в жизни нужно отправиться в Гаю и совершить это поминальное подношение там. So there's a famous temple in Gaya, Vishnu Pad. It's a temple just of the lotus feet of Lord Vishnu. В Гае есть известный храм Вишнупада, там поклоняются лотосным стопам Господа Вишну. So Nimai Pandit went there after the departure of his father to perform the Pinda ceremony. Туда-то и отправился после смерти своего отца Нимай Пандит, чтобы провести церемонию Пинды по своему умершему отцу. And whilst there, he met Ishwara Puri, who was traveling to the different holy places. И там, в Гае, он повстречал Ишвару Пури, который в то время совершал паломничество по святым местам. So he, as I mentioned, he already knew him and had studied his character, so he was convinced that he is the person to accept as spiritual master. Как я уже сказал, Нимай к тому времени был знаком с Ишварой Пури, он смог убедиться в его возвышенных качествах, и тогда он принял решение принять его своим духовным учителем. And when he returned to Navadvip, then he was a changed person. К Навадвипу Нимай вернулся уже совершенно другим. He was always chanting the holy names of the Lord. Он непрестанно повторял святое имя Господа. He called the Vaishnavas to his home. Он начал приглашать вайшнавов к себе домой. And expressed his desire to associate with them and chant the holy names with them. И всячески выражал желание общаться с ними и вместе с ними петь святое имя. So, of course, they were overjoyed. Конечно, все вайшнавы ликовали. Nimai was a famous person in Navadvip, a brilliant scholar. Нимая, выдающегося ученого, знал и вся Навадвипа. He had defeated Keshav Kashmiri in debate. Он в дебатах нанес поражение самому Кешаве Кашмире. Keshav Kashmiri was a very, very famous Pandit. Кешава Кашмири был прославленным пандитом. A Digvijay, it's a great victor, one who defeated Pandits in all directions. Его называли Диквиджай, или победитель других пандитов во всех частях света. The Pandits of Navadvip, when he came to Navadvip, the Pandits asked Nimai to debate with him. Когда Кешава Кашмири пришел на Навадвипу, местные пандиты на спор с ним выставили Нимая. They thought that Nimai is a young Pandit of our town, very brilliant. If he defeats Keshav Kashmiri, then we won't have to debate with him because we can say you've been defeated just by one of our young Pandits. Они рассудили так. Нимай молодой пандит. Если он нанесет поражение Кешаву Кашмире, то нам с ним дебатировать не придется. Мы скажем, Нимай от нас уже выступил, он молод, он тебя победил, чего еще ты хочешь? And if Nimai is defeated, at least we'll have a chance to study
Keshav Kashmiri, how he debates. А если Нимай проиграет, то, по крайней мере, у нас будет возможность подготовиться, посмотреть, как Кешава Кашмири ведет свои дебаты. So, of course, it's a famous meeting on the bank of the Ganga. Знаменитая история, как они вдвоем сошлись на берегу Ганги. Nimai humbly invited Keshav Kashmiri to compose 100 verses or compose some verses in praise of Mother Ganges. Нимай очень скромно попросил Кешаву Кашмири составить несколько стихов во славу Матери Ганги. And he immediately composed and recited 100 verses like the blowing wind. И Кешава Кашмири тут же сочинил и выдал 100 стихов. Это было подобно порыву ветра. Very brilliant, exceptionally brilliant. На одном дыхании выдал. Он, конечно, был очень талантлив. And Nimai humbly said, please excuse me, please don't become angry. I would like to analyze one of the verses and point out the qualities and faults. Выслушав это прославление, Нимай очень смиренно сказал: пожалуйста, не гневайтесь на меня, не ругайтесь, но я бы хотел проанализировать достоинства и недостатки одного из стихов. So he chose one verse, I think it's 64 or so, and first he pointed out the good qualities in the verse. Он взял одну строфу из этих 100, по-моему, 64-ю, и сначала отметил ее достоинства. And then he pointed out some faults in the verse. А затем перешел к разбору ее недостатков. So Keshav Kashmiri was astonished that this young pandit could even remember one of the verses by heart and could point out such faults in the verse. Кешава Кашмири был поражен тем, что этот юный пандит, во-первых, запомнил наизусть эти стихи, а во-вторых, еще смог найти в них какие-то недостатки. And in this way he felt defeated and humiliated. He admitted defeat. Так он признал поражение и чувствовал себя очень униженным. In the evening he was praying to Mother Saraswati. Вечером этого дня он возносил молитвы Матери Сарасвати. My dear Mother Saraswati, I've always served you and prayed to you nicely. And you've always helped me to be victorious. Why have you deserted me now? Дорогая Мать Сарасвати, я всегда служу Тебе и молюсь Тебе, и по Твоей милости я всегда одерживал победу. Почему же в этот раз Ты оставила меня? So, Mother Saraswati replied, you fool, this Nimai Pandit is the Supreme Lord. Мать Сарасвати ответила ему: глупец, Нимай Пандит — это никто иной, как сам Верховный Господь. You should surrender unto him. Ты должен предаться ему. So in this way, he surrendered to Lord Chaitanya. Так Кешава Кашмири вручил себя Господу Чайтаньи. So yes, Nimai was a famous debater, an expert pandit. Так что мы видим, Нимай был опытен в ведении дискуссии, был очень искушенным пандитом. And sometimes the Vaishnavas used to think if he would become a devotee, that would be very powerful. He could help us to, spread Krishna consciousness. Глядя на все это, вайшнавы думали: да, если бы он стал преданным, это была бы нам большая подмога
вот тогда бы мы распространили сознание Кришны. Just like if some famous person becomes a devotee, can help the movement to expand. Но это как в ситуации, когда какой-нибудь известный человек присоединяется к преданным и помогает движению распространиться еще шире. Just as George Harrison, for example, became a devotee, or Alfred Ford Jr. became a devotee. So these personalities greatly helped to spread Krishna consciousness. Как, к примеру, в свое время стали преданными Джордж Харрисон, Альфред Форд, младший. Они, конечно, очень помогли распространению нашего движения. But anyway, Nimai wasn't just a great pandit. That was only a, pastime of his, that he kept his real identity hidden. Конечно, не маленьким пандитом, это была его лила, определенный облик, за которым он прятал свое истинное положение. But anyway, in order to glorify Ishvara Puri, he accepted him as his spiritual master, even though he's the Supreme Lord himself. Хотя он был никем иным, как самим Верховным Господом, он принял Ишвару Пури духовным учителем, просто чтобы прославить его. Not only Ishvara Puri, but also Madhavendra Puri. И не только Ишвару Пури, но и Мадхавендра Пури. Lord Chaitanya, whenever he met a disciple of Madhavendra Puri, he always showed the greatest respect. Всякий раз, встретив ученика Мадхавендры Пури, Господь Чайтанья оказывал ему глубочайшее почтение. He of course associated with Advaita Acharya. His elder brother Vishvarupa used to go regularly to hear Advaita give Srimad Bhagavatam class. Среди учеников Мадхавендры Пури, с которыми общался Господь Чайтанья, был Адвайта Ачарья. И старший брат Господа Чайтаньи Вишварупа в свое время ходил к Адвайте Ачарье и слушал его лекции по Бхагаватам. In this way, he became very inspired in Krishna consciousness and decided to take sannyas. На этих лекциях Вишварупа настолько вдохновился сознанием Кришны, что решил принять саньясу. Mother Sachi was very distressed by that. Матушка Шачи была убита этим известием. And she was very wary about Nimai associating with Advaita Acharya. Ей очень не нравилось, что Нимай тоже общается с Адвайтой Ачарьей. Later on, of course, there is a pastime when Lord Chaitanya was giving blessings to all the devotees that they would all attain Krishna Prema. И позже это все отразилось в одной лиле Господа Чайтаньи, когда он всем давал благословение, всем давал Кришна прему. And he didn't give the blessing to his mother. Он давал ее всем, но не дал Кришна прему своей матери. So the devotees were asking, please give a blessing to Mother Sachi. Преданные просили Господа Чайтаньи, пожалуйста, матушке Шачи тоже дай благословение Кришна прему. No, he said, she is an offender. Господь Чайтанья сказал, нет, она оскорбительница. She has offended Advaita Acharya. Она оскорбила Адвайта Ачарью. So the devotees were thinking, what is that? Преданные думали, когда это она его оскорбила. Well, Lord Chaitanya actually, he considered that his mother, it was an offense that she internally was blaming Advaita, that her eldest son, Vishwarupa, took sannyas.
Господь Чайтанья имел в виду то, что в сердце Шачимата укоряла Адвайта-ачарью за то, что ее старший сын Вишварупа принял саньясу. So he said she'll have to get forgiveness from Advaita Acharya. Господь Чайтанья сказал, ей надо получить прощение у Адвайта-ачарьи. But Advaita Acharya is thinking, what is that? No, she never committed any offense to me. So, you know, he didn't see why he had to forgive her. He didn't consider she had done a thing wrong. Адвайта-ачарья не понимал, какое оскорбление, он не считал, что когда-то Шачимата его оскорбила, она ничего такого не делала. But anyway, Lord Chaitanya maintained that stance. Но Господь Чайтанья был непоколебим. But one day there was a huge kirtan and Advaita Acharya fell unconscious in ecstasy. Но позже, однажды был большой киртан, и в ходе этого киртана Адвайта-ачарья лишился чувств. And then Lord Chaitanya told his mother to take the dust from the lotus feet of Advaita. И тогда тогда Господь Чайтанья велел своей матери собрать пыль со стоп Адвайта-ачарьи. And in this way, she was relieved of the offense in his consideration. Тем самым, по его мнению, она искупила это оскорбление, нанесенное Адвайте. Anyhow, Lord Chaitanya, later he went to Advaita's home on the day of Vyasa Puja of Madhavendra Puri. В дальнейшем, в день Яса-пуджи Мадхавендры Пури, Господь Чайтанья пришел к Адвайте-ачарье домой. And he was very pleased to see the arrangements for the worship of Madhavendra Puri. Господь Чайтанья был очень доволен тем, как в доме Адвайты поклонялись Мадхавендре Пури. When he went to Pandrapur during his tour of South India, he met Sri Rangapuri, another disciple of Madhavendra Puri. В ходе своих странствий по Южной Индии Господь Чайтанья пришел в город Пандарпур, где встретил Шриранга Пури, еще одного ученика Мадхавендры Пури. And Lord Chaitanya was in great ecstasy to meet him, offered him respects, and they spent about a week discussing Krishna Katha. Господь Чайтанья был в полном экстазе от встречи с этим преданным. Он провел с ним около недели, и все это время они обсуждали Кришна Катху. And Sri Rangapuri said that once he went to Navadvip with Madhavendra Puri. Шриранга Пури рассказал ему, что однажды с Мадхавендрой Пури он посетил Навадвипу. So he accompanied Madhavendra Puri. Он сопровождал Мадхавендру Пури в этом путешествии. And during that visit, they took prasadam at the home of one Brahmin, Jagannath Mishra. И в ходе этого посещения Навадвипа их пригласил к себе на обед один брахман по имени Джаганнат Мишра. And Sri Rangapuri said he was an expert cook. И Шриранга Пури отметил, что жена этого брахмана очень хорошо готовит. And he could remember the exquisite taste of one vegetable preparation. Настолько, что он до сих пор помнит вкус одного овощного блюда, которое она приготовила. So Lord Chaitanya said, in my former ashram,
Sri Jagannath Mishra was my father, and Sachi Mata was my mother. Господь Чайтанья ответил ему: в моем предыдущем ашраме Джаганнатха Мишра был моим отцом, а Шри Сачимата моей матерью. So then Sri Rangapuri, he informed Lord Chaitanya that the very qualified eldest son of Jagannath Mishra, who became the sannyasi, Shankararanya, attained perfection in this place, Pandrapur. И тогда Шрангапури сообщил Господу Чайтанье, что достойный старший сын Джаганнатхи Мишры, который был известен под именем Шри Шанкараранья, обрел совершенство в этом городе Шри Пандрапуре. That's to say, he went back to Godhead. Другими словами, в этом городе он вернулся домой к Богу. So that actually was the goal of Lord, externally at least, the goal of Lord Chaitanya's travels, that when he left Puri to go to South India, he told the devotees that he was going to search for his elder brother. Так Господь Чайтанья исполнил свою, по крайней мере, внешнюю задачу, потому что когда он уходил из Пури в это путешествие по Южной Индии, он сказал преданным, что отправляется на поиски своего старшего брата. Of course, he spread the Sankirtan movement everywhere he went. Конечно, по дороге везде, где он оказывался, он распространял движение Санкиртаны. He also performed several miracles. Он также явил несколько чудес. He had important discussions with great personalities such as Ramananda Roy. У него были очень важные беседы с такими великими преданными, как Рамананда Рай. He also defeated other philosophers like Buddhists. И он также одержал верх над такими философами, как группа буддистов. Visited many holy places like Tirupati, Udupi, and others. Посетил многие святые места, такие как Тирупати, Удупи и другие. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur actually established shrines with the footprints of Lord Chaitanya in many of those holy places. Во многих из этих святых мест, где был Господь Чайтанья, Шрила Бхактивиданта Сарасвати установил такие святилища с отпечатками стоп Господа Чайтаньи. So he went all the way to the southern tip of India, Kanyakumari, going down going south along the east coast of India, and then he went north along the western coast of India. Следуя вдоль восточного побережья Индийского полуострова, Господь Чайтанья достиг самой южной его конечности Каньякумари, а потом отправился на север уже по западному побережью. And somewhere in the region of present-day Bombay, he turned inland and went to Pandrapur. И где-то в районе нынешнего Бомбея он свернул вглубь материка и отправился к городу Пандарпур. It's a holy place where there's a famous temple of Lord Vishnu. Это святое место, в котором расположен знаменитый храм Господа Вишну. So there, as I mentioned, he met Sri Rangapuri. He got the news of his brother's departure, and then he turned back and went back the same way, all the way through southern India back to. В том месте, как я уже упоминал, он встретил Шри Рангапури,
получил известие о своем старшем брате, и дальше он развернулся и отправился обратно в Джаганнатха-пури тем же самым маршрутом. Also found two important books on his travels, which he had copied, the fifth chapter of the Brahma Samhita, and also, what is that book by Bilva Mangal Thakur, I think, another book. В ходе Krishna Karnamrita, Shri Krishna Karnamrita. В ходе этого путешествия Господь Чайтанья также нашел два важных трактата. Это была 5 глава Брахма Самхиты и Шри Кришна Карнамрита Билвамангала Дас Такура. So in this way, Lord Chaitanya accepted Ishwara Puri as his spiritual master, and through Ishwara Puri, he felt great connection with Madhavendra Puri. Итак, Господь Чайтанья принял Ишвару Пури своим духовным учителем, и через него он почувствовал большую связь с Мадхавендрой Пури. And considered Madhavendra Puri very important personality in our parampara. Он считал Мадхавендру Пури очень важной личностью в нашей парампаре. From the time of Madhavendra Puri, worship of Radharani began in our sampradaya. Prior to that, Krishna was worshipped alone. Начиная с Мадхавендры Пури в нашей сампрадае начинают поклоняться Шримати Радхарани вместе с Кришной, потому что до Мадхавендры Пури поклонялись только одному Кришне. And Madhavendra Puri very much manifested, experienced and manifested the mood of Vipralamba Bhav, the mood of love of Krishna in separation. Мадхавендра Пури также известен тем, что он в значительной мере проявлял пралампа бхаву или умонастроение разлуки с Господом Кришной. We'll hear about that in the next verses. We can read that next time. Но об этом мы с вами прочитаем в следующий раз. And Ramchandra Puri, of course, while Ishwara Puri is an example of ideal disciple, Ramchandra Puri is an example of, well, we can say a bad disciple, how a disciple should not behave. Если Ишвара Пури это пример образцового ученика, то Рамачандра Пури это пример плохого ученика или пример того, как ученик не должен себя вести. Criticized his spiritual master's feelings of separation for Krishna and advised him to meditate on impersonal Brahman. Он критиковал чувство разлуки с Кришной, которое испытывал его духовный учитель, и советовал ему медитировать на безличный Брахман. And also became critical of other devotees. Кроме того, он еще и критиковал других преданных. Became a dry speculator and a critic of everyone else, Krishnadas says. Как говорит Кришнадас Кавирадж, он стал сухим философом и критиканом. And this mentality continued also when he came to Jagannath Puri, so much so that he even criticized Lord Chaitanya. Это же умонастроение у него сохранилось и в Джаганнатха-пури, причем оно усилилось настолько, что он стал там критиковать уже Господа Чайтанью. So Lord Chaitanya's associates were not happy with him at all, but still Lord Chaitanya showed him respect because he was a god brother of his spiritual master. Путникам Господа Чайтаньи Рамачандра Пури, конечно, очень не нравился, но тем не менее Господь Чайтанья ему оказывал почтение, потому что он был духовным братом его духовного учителя.
Okay, so we're finished there. На этом остановимся. Any question? Есть ли вопросы? Включайте микрофон. Харе Прабху, можете включить микрофон? Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Харе Кришна. Я хотел один вопрос задать вот насчет Рамачандра Пури, насчет того, знал ли он, что Господь Чайтаньи верховная личность Бога или нет? Did Ramachandra Puri know that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead or not? Well, it doesn't seem like it. Ну, не похоже на то. Although, you know, I think he is some personality from Krishna-lila. Perhaps Nityananda Sarup, you will consult the Gaur Ganadesh Deepika. Хотя, кто знает, может быть, он тоже персонаж Кришна-лилы. Надо посмотреть горы Ганадеши Дипики. По-моему, он этот, как его, Джатила. Yeah, maybe I think something like that. Да, возможно, кто-то. But you know, whether Jatila or whether Ramchandra Puri, they certainly didn't treat Krishna like he was a supreme personality of Godhead. Причем, что Джатила, что Рамачандра Пури не относились к Господу как к Верховному Господу. Да. Но враждебно же тоже не относились, правда? Враждебно. But they were neither inimical to him. Yeah, I mean, we can't say they were inimical. I mean, Ramchandra Puri, you know, he invited Lord Chaitanya, didn't he? Он, по крайней мере, пригласил Господа Чайтанью на обед. He invited the Vaishnavas. Пригласил к себе Вайшнаву. But he had that, you know, bad habit of finding fault. He would feed the sannyasis, feed the Vaishnavas too much, and then he would criticize them. Но был у него такой недостаток. Он кормил вайшнавов, точнее перекармливал, а потом их за это же критиковал. Гуру Махарадж, regarding Gaur Ganadesha Deepika, Kavi Karnapur is writing that Ramachandra Puri was Vibhishana previously, but Lord Chaitanya didn't agree with that. He was telling that Ramachandra Puri is an empowered incarnation of Jatila. Я процитирую из Гуру Ганадеши Дипики. Кави Карнапур пишет, что преданный, носивший в игры Господа Чайтаньи имя Рамачандра Пури, был раньше Вибишаной. Сам Господь Чайтаньи не соглашался с тем, что Рамачандра Пури был воплощением Вибишаны. Господь сказал, что Рамачандра Пури – это наделенная силой воплощение Джатила, свекрови Шримати Радхарани. Это 92-93 стихи Гуру Ганадеши Дипики. Okay, thank you. Any other? Еще вопросы, пожалуйста. Okay, then. Thank you all very much. Ну хорошо, раз вопросов нет, спасибо вам большое. А Чемпакалата Матаджи еще Есть, да, я тяну руку. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот здесь в стихе 22, который мы проходили на прошлом занятии, когда Мадхавендра Пури сказал: убирайся прочь, нечестивец, вот, своему ученику. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Мадхавендра Пури понял, что Рамачандра Пури был большим глупцом, и потому немедленно отчитал его. Духовный учитель иногда бранит своего ученика, но только для того, чтобы тот исправился. И дальше, через 2-3 стиха, пишется, так, что... Можно паузу? Да. In verse 22, which we were reading last time, it said that here in this instruction, Madhavendra Puri, greatly angry,
rebuked him by saying, "Get out, you sinful rascal." And in the purport, Shrila Prabhupada is writing that such a reprimand from the spiritual master is certainly for the betterment of the disciple. И дальше продолжайте, пожалуйста. Вот, а дальше пишется уже в 26-м, что так Мадхавендра Пури заклеймил Рамачандру Пури. Из-за этого оскорбления у Рамачандра Пури в сердце постепенно стали пробуждаться материальные желания. То есть это он серьезно наказал его. И вот как... But in the verse 26, it says that Ramachandra Puri was thus denounced by Madhavendra Puri. Due to this offense, gradually material desire appeared within him. So it seems that it's not for his betterment, it was a real curse with serious consequences. И вот как тут понять, когда духовный учитель, ну вот как бы, как вот он тут действительно его побранил немножко, или это действительно наказание? Очень серьезно. How to determine whether the spiritual master is just scolding a disciple for his betterment or whether he is severely punishing him? Well, it depends how the disciple takes the chastisement. Но это зависит еще от того, как ученик принимает это наказание. You know, he didn't rectify himself. He didn't understand the gravity of his offenses, even though he was severely chastised. Рамачандра Пури отругали как следует, но даже после этого он не осознал всей тяжести наносимых им оскорблений. So therefore, you know, as mentioned, material desire developed in his heart. Поэтому, как здесь написано, у него в сердце стали развиваться материальные желания. But on the other hand, you know, he kept on associating with the Vaishnavas. Однако, с другой стороны, видно, что он продолжил общаться с вайшнавами. Even though he had the tendency to criticize them. Хотя у него и была склонность их критиковать. So, you know, as has been pointed out, he's part of the lila of the Lord. Ну и потом, как сегодня выяснилось, он является участником лил Господа. He's playing a particular role. Он играет определенную роль. But he's showing, you know, how not to behave towards one's guru or towards other Vaishnavas. Он показывает нам, как не надо вести себя с гуру и с другими вайшнавами. Спасибо большое, Харе Кришна. Okay. Hare Krishna. Now, I like to say, I'm not 100% sure whether or not there'll be a class on Saturday. Я сейчас не могу на 100% гарантировать, что будет лекция в субботу. I'm returning to Chiang Mai on Friday. Я возвращаюсь в Чингмай в пятницу. On Saturday and Sunday, there's a big public festival there. В субботу и воскресенье там будут большие празднования. You know, it's a annual festival here in Thailand. It's something like Diwali. People go to the river and they put these little banana leaf boat type things with some candles or lamps in them. So there's offering to the goddess of the water, like offering to Mother Ganges, and for purification and forgiveness for offenses and sins. Тут будет большой местный праздник, он напоминает с одной стороны Дивали, с другой стороны подношение Матери Ганге. Местные жители будут делать лодочки из банановых листьев, ставить туда светильник и пускать их по реке для очищения, для избавления от оскорблений. And
especially in Chiang Mai, it's a very big festival. Usually it's just one day. In other parts of Thailand on the full moon night, but in Chiang Mai they have like 2-day or 3-day festival, and they let off these lanterns into the sky, and they also usually have a big cultural procession. В Чингмае этот праздник отмечается особенно широко, если по остальному Таиланду одним днем празднуют в ночь полнолуния, то здесь это 2- или 3-дневная программа, еще будут пускать шары такие светящиеся, и будет большая культурная программа. Usually it's a big procession, big cultural procession through the streets with big floats, and then on top of the floats there may be like Buddha or different cultural displays. И также будет большая процессия, парад по улице, когда несут, например, большое изображение Будды или еще какие-то фигуры изображения. Usually we also do Harinam in the procession. Мы обычно тоже присоединяемся к процессии с Харинамой. But we're not sure if the procession will take place this year or not due to these COVID restrictions. Однако я не знаю, будет в этом году процессия или нет из-за всех ограничений, связанных с ковидом. Although here in Thailand there isn't any local transmission of COVID for at least 4 months. Хотя, по крайней мере, в течение 4 месяцев здесь, в Таиланде, не было случаев заражения от одного местного к другому. But I asked Ram Lakshman to find out, but he hasn't found out. I called him again today, and he said he hadn't found out whether there's a procession on Saturday evening or not. Я попросил Рам Лакшмана Прабху узнать, будет ли процессия вечером, чтобы еще не узнал. So if there will be a procession, it's quite possible there won't be any class. Поэтому, если процессия состоится, то лекции, скорее всего, не будет. But if there's no procession, then probably there will be class. А если процессии не будет, то лекция, скорее всего, будет. So we'll have to inform you before Saturday. Поэтому до субботы мы вам сообщим. Okay? Окей. Thank you very much. Спасибо вам большое. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shrila Prabhupade ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol!